The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Let's keep on the same page on Alternative Digital, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digital TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Najjo sinzidde okubanga otulaba tukwaniriza era tukubuuzaako tukulamusaako eyo yonna gy'oli tukkiriza nti Katonda akuwadde omukisa okubanga okyali mulamu nate era tukwaniriza ku program Diaspora Link oli ku mukutu The Alternative Uganda oli ku TikTok TV webale kubanga weekuumira ku mukutu guno eno ffe twasalawo okubanga tukyusa engeri gye tuwuliziganyaamu n'engeri gye tukozesaamu social media y'ensonga lwaki tukuleetera programs ez'enjawulo ezikwatira ddala ku Munnayuganda era ezikwata ku bulamu bwo eyo yonna gy'owangaalira. Eno ye Diaspora Link program mwe tutunuulira obulamu bw'Abaganda baffe abo ababeera era abawangaalira wabweru w'eggwanga lyaffe Uganda. Ensonga nnyingi ezigenda mu maaso mu bulamu bwabwe, bintu bingi ebyenjawulo ebigenda maaso eyo yonna gye bawangaalira, naye ffe tusalawo okubanga tutambuza kamera zaffe n'ebizungirizi byaffe n'ebitangaaza tusobole okubanga tubaleeta ewaka okubanga tubafiiringa ate nga nabo batufiiringa nti mazima ddala tubafaako era tufaayo eri ensonga zaabwe. Y'ensonga lwaki olunaku lwaleero tuzze n'omulamwa omukulu era omulungi nnyo nga twagadde okubanga tutunuulira how safe is our labor migration. Twagadde era okubanga tulaba tukoze tutya okubanga tulongoosa. Tukimanyi nti mu buli process yonna ebeera ekolebwa wabaawo gaps eziba ziteekeddwa okubanga ziddaabirizibwa. So y'ensonga lwaki tuzze okubanga twogera ku nsonga ezo ez'enjawulo. Olunaku lwaleero mu studio sirimu nzekka, ndimu ne muganda wange Ronnie Mukundane ono nga ye Public Relations Officer owa UAERA. Kino nno kyekibiina era nga bwagenda okwongera okubanga nnyonnyola kampani ez'enjawulo mwe zeegattira ezo ezitwala Bannayuganda wabweru w'eggwanga. Agenda kubanga ayongera okubanga akittaanya. Mu maaso awo tujja kubanga twegattibwako ne Ambassador Milton Kambula ono nga mukugu mu nsonga z'eddembe mu nsi yonna oba gwe tuyita global peace and economic analyst. Bagenda kubanga bakubaganya ebirowoozo nga tuwayamu tulabe butya bwe tusobola okubanga tuterezaamu sekita eno okubanga ate ffenna etunyumira. Mukulu Ronnie, njagala kusaba obuuze ku balabi baffe nate era oyongere okubannyonnyola kikyoli yeggwani ne wa gy'ovudde. Abantu baffe mwine eyo kusingira ddala abalabi ba Digital TV amannya gange ngeri omwami abanyonyodde nze Ronnie Mukundane nkola n'ekitongole kya UAERA oba Uganda Association of External Recruitment Agencies kyekitongole kitwala companies ezo zokka za government yawa olukusa oba ya licensinga kubeera nga zinoonyeza Bannayuganda emirimu ebweru eyo sebo.
Okay. Yes. Bubadde onyonyolo katirizaawo nyaawo nti ezo zokka government zeyawa olukusa. So waliyo ne companies twalaba na Uganda wabweru nga tezirina lukusa kuva mu government. Abantu batambula mpozi ku ekyo nza tandika nga nkugamba nti waliwo makubo oba emitendera esatu ffe gye tumanyi abantu gye bayitamu okugenda ebweru eyo okusingira ddala ku byakukola oba kye tuyita labor migration nti ekkubo erimu lye tuyita legal oba tuyita regular migration labor migration nga eryo oba bayise mu companies eziri licensed government eba clearinga oba bagenze nga sekinoomu naye nga government eba clearinze kugenda kukola then ekkubo eddala lyetumanyiko liryo abo babeera nga bakusiddwa nga babalimbye ne babatwala nga basuubiza emirimu oba basuubiza kye babasuubiza naye nga ne batuuka eri ng'oluusi ne basanga si kyekityo babasuubiza then ekkubo eryokusatu lye tumanyi lero tuyita aba adventurers nti omuntu avudde wano n'agenda katugezeeko mu nsi nga Dubai agenze nga tourist oba agenze ku visit visa agenda kulambula naye amanyiye nti watuuka eri agenda kunoonya omulimu so n'abeera nga ate tebamukusizza ate tayise mu company ate bamukiliarinze so gegamu amakubo ago so kati oluusi wabeeramu ba individuals oba companies ezo zitali licensed nga zibayambako okusingira ddala ku kategori ya trafficking oba bakukusiddwa so yensonga lwaki bwe mba nenyonyola oba nyonyola abantu baffe nkatiriza issue ensonga eya abo bakkirizibwa ezo companies zakkirizibwa oba ezo companies ziri licensed. Okay nga twogera ku safe labor migration twandetaze okuba nga twagala okumanya biki ebyetaagisa company okuba nga eri licensed okuba nga eri cleared ye buzibu ki obuliwo singa omuntu aba atambulidde mu company nga teri licensed? Webale nnyo ssebo ekisookera ddala nti tunamanya nti sekita eno waliwo amateeka agagigoverninga oba agagiregulatinga njasingira ddala kusimba essira ku teeka lituyita statutory instrument number 47 of 2021 oba eryo bamanyi nga the employment recruitment of Ugandan migrant workers regulation 2021 eryo lyetikwasaganya ku nsonga za licensinga erambika bulungi regulation erambika bulungi kiki kyetaagisa omuntu kubeera nga alina company oba kubeera licensed ideally muntu nga individual tebamulicensinga ate company oba kasita kati nga gwe obeera olina company eyo ngaekola bya tour and travel oba ekwasaganya ku nsonga za ticketing oba sales tunda tickets zakutambuza abantu gwe tuqualifying nga tuyinza kufuna license ya ku externalizing abantu kubanga kati anti teziri mu mateeka so tuddayo ku nsonga eri enjogeddeko nti abo bwe bayinza kuba baliyita mu kategori ey'okubiri egyo mpisa ya trafficking oba bakusiddwa kubanga baba balimbalimba so naye nga tuzze ku issue ya kulicensinga buli muna Uganda actually eno regulation eriwo kati erambika bulungi ewa buli muna Uganda eddembe kubeera ne recruitment company luli the older regulation 2005 kati banajamendinga yo yali ekkiriza muntu yenna nabagwira nabikyabo naye kati dino lyo eteeka liteekako essira nti ku issue eyo ya ani anakubeera muna Uganda 100% Ugandan nti kasita obeera ne bank guarantee kasita obeera ne record cleared by good certificate of good conduct nti oli muntu mulungi osasula emisolo gyo na tax clearance lwaki nedda oba osobola kubeera ne funa license ng'olina company ng'ebeera bagiwa license. So wano wetwogera ku muna Uganda n'omuna Kenya abaamu engeri gye tuli mu East African region community East Africa Uganda awo tukyuka ne twawukana of course kati still notubeera mu East African community gwe kugenda Kenya bajja kwetaaga national ID ye Uganda si national ID ya East African so still kati wano boogera muna Uganda boogera muna Uganda si muna East Africa so kati kino kyo onakuba muna Uganda. So wano baganda baffe abali mu mawanga gatwetoolodde baba tebakirimu bo balina ensi zaabwe nabo bakole ndowooza of course bo bakitambuze nga Kenya nabo balina recruitment balina labor extension sector Burundi Rwanda Tanzania so nabo ndowooza batambulize emirimu gimu egyo ensi zaabwe kati bamemba bamwe bakola batya nga regulation zimaze okujja nga ate abamu baali bagwira nga be baali balina zi company zino of course aba baali bagwira ensonga ng'amateeka gonna engeri gajja gabeerako nti etteeka kyeryogera
kiba kyekyo. Bwe bagamba nti muntu ali qualified kubeera nga atudde wala nakubeera 2 years for example, gwobadde wa 20 gwabadde atuddewo, automatically kitegeeza nti onavaawo. So kati n'abo abaali nga balina license then ate nga si bannayuganda, automatically license ezo zaafuuka void. So kugamba kubanga bintu bingi ba revisinga ndabeera nga ate clearing kugamba nti abantu licenses ne zibeera nga ziri zitambula bulungi. Okay. Bwe twogera ku safe labor migration, embeera eno gitunulira otya mu Uganda? Is our migration safe? Engeri gye njogeddeko nti actually kisookera ddala nti tulina manya nti migration is a human right. Okay. Si labor migration alone, naye migration in general. Nti tutera nnyo okulowooza nti migration kitegeeza labor oba related ku labor. Abantu bangi batambula for education, for example. That is migration. Waliwo abatambula for medical purposes. Naye oba have narrowed the discussion to specifically labor migration, and still omuntu alina eddembe kutambula kuva mu nsi eno okudda mu nsi endala. Naye amateeka gagamba nti bw'oba olina kubeera safe oba productive ate nebeera regular nti olina kubeera oli known oba oli cleared by the government of Uganda. Of course ekituufu kiri nti waliwo twandise push factors wano ensonga lwaki abantu batambula. Ate tukimanyiko nti abantu bannayuganda bali mu nsi zonna. Of course assumption abantu bangi balowooza nti bali mu Middle East, naye abantu bangi bali mu China. Bannayuganda bayitirivu bali South Africa. Anti kati endo ye challenge gye tulina nti ate nge tujja kuba twogerako tujja kulaba ne challenges nti n'Abannayuganda abali mu US abali mu UK bafuna challenges ate oluusi ne basingako ne zino zitulaba eno, naye nti bo oluusi tebakijjayo. Ate ne perception gye tulina nti bo bali bulungi, you get tubayita basama biki bwe bajja wano. Naye for example nga tisina diverting nnyo okuva ku mulamwa issue nga South Africa for example recently twalaba reports kyemanyi naawe wazirabako. So far 25 Ugandans have been killed in South Africa. Bakafiire. What has happened? Who is talking about it? Teri kubanga perception eri first of all teri tomanya yagenda atya, teri someone responsible. Then the other thing is ababeereyo abajja wano betwali tumanyi badonu bajja bali bulungi. So kati to assuming anti ebintu biki birungi. So naye tumanyi nti mu Middle East abo abantu baliki. So basically kudda ku issue ya safe labor migration nti kyandibadde kiri better nti buli muntu yenna atambula abeerenga ali cleared. Bw'obalanga oli cleared by the government oba kitegeeza oli known destination gy'olimu nti you are not only entitled to consular services kubanga ezo buli muna Uganda yenna ali mu nsi yonna gy'ali abeera entitled to consular services, but you'll be getting assistance faster kubanga muntu abajja kuba oba embassy zijja kuba zimanyi w'oli. You get it, you are someone answerable for your existence somewhere. So lyessuubire tulowooza nti ate ku ebyo mubeeramu ne issues za bilaterals kubanga tuna challenge nti kati so far tunandise nti abasinga obungi category of course nga yaba female workers oba bano ba domestic workers olaba bagenda government eclearinga on Saudi Arabia kubanga ebilateral eriwo, naye kimanyi nnyo nti bangi bali mu UAE bangi bali Oman ate entambula yaabwe teyali safe and regular. So twandirowoozeza nti singa bilateral zino ziri signed ez'endala Abannayuganda ensi ze bateera kugendamu olwawo twandibadde tubeera nga tupromotinga issue ya safe labor migration kubanga amateeka gandibadde gatambula bulungi ne bilaterals nga bwe ziri. So ogezaako kunyonyola bwoti ogezaako kutulaga nti tetuli nnyo safe. Nkuwadde statistics simple just general analysis. Entambula y'Abannayuganda nti bali mu nsi ezo zonna, naye when you go on paper kubanga kati kubeera safe and regular wana beerawo a certain understanding between the destination between the country of origin ensi yo gy'ovaamu and the destination country. Nti ate naye country yo enakuba clearinze nti emanyi. So kati abantu bangi wengenda by figures over 100,000+ bali mu Oman. None of them was cleared by the government. So the question is, have they traveled? Are they safe? Is their travel safe? Anyone would comfortably say it is not because the government is not aware. Naye bogezaako kulaba nti that was so bujjayo statistics z'abantu bonna abali mu abakoleyo mu nsi zonna abali China abali wa
bwolabako abo abali cleared oba government bemanyi nti bava wano ng'agenze ali mukozi tagenze ng'ali visitor oba tagenze ng'ali mu student ojasanga nti percentage ntono nnyo. So the question of whether every Ugandan who is out there working in the different countries has travelled regularly, the guess is as good as your guess is as good as mine. Okay, ochali ku Diaspora Link wano ku Alternative Uganda, ochali ku Digital TV. Twagala okubanga tutunulira how safe is our labor migration. Omukulu Ronnie Mukundane agezaako kubanga atanya ensonga eno ava mu kitongole ekiyitibwa UAERA. Ekino nga kigatta kampani ezo empandiise oba ezaayebwa olukusa okubanga zitwala bannayuganda wabweru w'eggwanga. Mukulu Ronnie, twagadde okubanga tutegeera bw'oyogera bw'otyo mulinayo kampani ezitwala bannayuganda mu nsi ezo nga tetulinamu ndagaano? Yes, sebo. Naye ndowooza nga bwenkinyonnyola ekyo nzikirize kunyonnyola ku categories ez'abantu be tutwala kukola oba categories oba job categories. Nti mu job categories mubeeramu betusindika mu nsi nga Saudi Arabia. Category eyo specifically Saudi Arabia gye tulina endagaano. Yes. Category tuyita domestic worker. So endagaano yaffe ne Saudi Arabia eri specific ku domestic workers kyokka. Endagaano eyo anti kyegezaako kujjayo nti ku category specifically domestic workers oba bannayuganda bonna abava wano nga bagenze kukola mulimu gwa bwayaaya oba housemaid. Government oba companies zikirizibwa ate zibaweereza bali cleared only kugenda mu nsi ya Saudi Arabia. Ontegedde bulungi? Category eyo abakola mu nyumba ba domestic workers. Companies government ebakiriringa of course babayise mu companies. Government ebakiriringa nga bagenda mu nsi ya Saudi Arabia yokka. Kwegamba companies zaffe ziweereza category eyo ya domestic workers mu nsi emu yokka Saudi Arabia. Naye tekitegeeza nti eyo category yokka abannayuganda bagenda kukola ebweru. Tulina categories endala nga ba cleaners. For example, tulina categories aba mansions oba aba builders. Companies zaffe zikirizibwa kubatwala mu nsi yonna as long as emirimu job order eri cleared nebo emirimu gye bagenda oba bano bagenda kukola bali cleared by the government of Uganda. Wadde tetulinayo bilateral ensonga lwaki tuweereza abantu nga mu nsi nga kata naye nga bagenda mu mirimu egyo emirala kujja nga tebagenze mu domestic work. Tulina category endala gye tuyita war zones. Tusindika abasirikale companies zaffe zitwala abasirikale mu nsi nga Somalia, mu Iraq, of course Afghanistan byaliwo naye otherwise bali baweereza abantu abo. Bano category tubayita ba ex-combatants nga bali basituddeko emundu. Naye abo tubaweereza mu nsi ezo bantu badde bagenda ne mu nsi endala. Naye ku lw'ensonga nti license government yawa companies bakuwa ya license yakunoonya emirimu mu nsi zonna. Noonyeza bannayuganda tebabeera nti specific nti onoonya wano. Naye abakola mu nnyumba government yagamba abo bo nja kukiliyaringa obatwale mu nsi gyerina bilateral labor agreement nayo ate ensi eyo kati e Saudi Arabia yokka. So kati categories zonna nti bannayuganda bali mu kukola mu nnyumba mu nsi endala si Saudi Arabia baba tebayita mu company. So bannayuganda betulaba e Dubai baganda baffe abakava e Dubai tubakulisaayo mwebale kubanga muwona ekibabu kubanga abasinga kumwe betuwulidde engeri gye mwogeramu ekyamazima kiri nti gye mubadde mu deportation teri asobola kwagalizaayo mulala yenna kubanga akyaliyo. Nammwe abakyaliyo tubasabira Katonda abayambe musobole nammwe okubanga mukomawo ewaka waneeno ku butaka. Mukulu Ronnie, otugambye nti abakola ewaka zizo zokka company zirina kubatwala mu Saudi Arabia. Yes, sir. Mulinayo abakola ewaka be mwatwala e Dubai? Answer ejja kuba nyimpi nnyo. Nedda sebo. Yes, sir. So banene abaana bali mu kubonaabona temubalinaako omukono? Gwabadde owuliddeko n'omu agamba nti nayita mu company eri licensed.
wali ubadde owuliddeko omu yenna agamba nti nze ndi nayita mu company bweti. Honorable Mawada yaliyo ku deportation center Alwari nayogerako n'afuna interviews. Twayogerako naye of course yajjayo endowooza yali nakitegeera nti companies tezitwala oba government tekiriyaringa mu Uganda yenna kugenda mu Dubai ng'akola gwa domestic worker. Abo baali mu deportation center nga bakomezebwawo mu immigration center teri n'omu yayita mu company. By the way kujjako nti oluusi ebintu bino tubikwata bwe tuti abantu abo tekitegeeza nti buli Munnayuganda yenna ali mu Dubai alina kukomezebwawo bali ku deportation center. Nedda, ali ku deportation center oba Alwari immigration center oyo abo bali mukomezebwawo abo bakomawo abo kugamba abo ensi ya UAE, United Arab Emirates, of course ye Dubai, Abu Dhabi, Emirates zonna ezo musanvu bafulumya amnesty oba ekisonyiwo. Ndowooza amnesty mu Luganda kyekisonyiwo, right? Nga basonyiwa si Bannayuganda bokka, buli mugwira yenna alinayo emisango and most of the case gye baali basonyiwa ye case gye bayita overstay. Oyo alina nga bamukwata mubbi oba biki bali mukomera abo balala naye nga overstay exactly. Ate nga abo bonna bagenda ku category eri endala gye njogeddeko nga bagenze ku tourist oba visit visa. Balina visa za myezi 3 myezi 6. Of course nga batuuka eri bamanyi nti bajja kunoonya emirimu nga ngeri omuntu naye nekigaana oluusi ne babirawo ka overstay ako. So of course bakukwata nga oli ku overstay automatically bw'osukka ku budde bwo obeera otandika kufuna fines. Kati bakukwata guguba musango bakuteeka mu kkomera. Naye UAE engeri gye nkugambye bafulumya eyo amnesty nga buli mugwira yenna si Bannayuganda bokka bano Nigeria bansi bonna Bangladesh bandi bonna Barwandese bo abo twabalaba bakomawo mangu. Naye kugamba Bannayuganda bo babira bangi baregistering nga babira bangi. Naye ate nga obudde obwo njukira information gye twafuna kuva ku ambassador Kibedi nti eri abasinga obungi tebalina their travel documents. Passports n'ebiki ebyo. Ate nga tuyinza kuva mu nsi eno ng'odde mu ndala nga tolina passport. And because of the bilateral relationship Uganda gyerina ne UAE baali ate ensi ya UAE etaddeko obudde obwo nti ekolere ne tickets abantu abo bakomyewo. But of course jukira nina kubeera ne travel document. So I remember very well nga atunyonyola nti contacting of course embassy issuing travel documents ezo je tuita emergency oba tolina passport. Naye jukira document eyo si ya embassy. Document eyo travel document eva mu Ministry of Internal Affairs, in Citizenship and Immigration Services. Abo be bali in charge of travel documents. Then we had document ya government eriko sente, I think it was about $50, something like that. So naye engeri obudde obwo bwali bwetaaga abantu abo bayambe mangu. Embassy yasaba abantu abo government of course ekkirize nti abantu abo babawe travel documents for free babiringa tebasasula, but because si yeye asalawo n'awandiikira Internal Affairs newandiikira Bank of Uganda newandiikira ne UAERA, I think, which collects the money. So ne babiranga it took a bit of, I think, about 10 days or so. They replied, they jukira obudde obwo by issuing about 600 people were returned. Of the 600, 500 baali bakyala. Nga I think 100 were baali abami, something like that. Naye kugamba story y'abantu abo bwetyo bweri. Singa ate aba bagenda nga bayise mu companies nga bagenda kukola bwa taxi driver bakyaba bagenze mu yoyi tebalimu mwabo. Tebalimu. Muyisiza mulungi tochi bwe muti mulabanga temulinamu. Nkugambye abantu baffe batulaba bandibadde of course nabakomyewo ngomu namawulire wandibadde ofunye information nti waliwo omuntu alajjana agamba nze nayita mu company bweti ndi wano actually simanyi ne issue yandibadde ate overstay ate nga olina kituyita employment contract or employment visa y'obudde obwo bonna beerayo over 2 years according to your employment contract. So eno teri ngeri gy'oyingira mu kino. So bano purely bayita mu kuba eddala naye tebayita mu company. Ennamba y'Abannayuganda abangi, does it concern you nga mu abazi company? Absolutely so much.
ngeri gye nkugambye nti abantu baffe omulimu gwabwe gwakunoonya emirimu ebweru eyo ate tukimanyi wano geddeko push factors. Unemployment is real, tukimanyi wano. Unemployment abantu olw'ensonga lwaki olaba batambula ate ng'emirimu eyo weegiri naye issue eyo gye njogeddeko ya bilateral. Issue ya bilateral kubeera nga teziri we twadisuubidde ze zikosa nti webeera nga nti kati wadde emirimu gy'aba housemaids weegiri Dubai, emirimu gy'aba domestic workers weegiri Oman, wadde tumanyi tusobola tuukayo naye tetusobola twalayo. Olaba so constraint naye singa government ya Uganda erinako bilaterals tukimanyi ziri mu pipeline twogerako ne principal of Minister of Gender nga batugamba the pipeline naye obudde ffe tusaba nti zisayiningibwe ziteekebwe mu nkola so that tujjemu bino tusobole abantu abo bafunire emirimu bulungi batambule bulungi. Mukulu Ronnie, omuntu omu kyayinza okwewuunya nti nga bwe tusaba zi bilaterals e Dubai ne mu nsi endala ne mu Oman Bannayuganda tubawulidde enkya n'eggulo ng'emiranga mingi e Saudi Arabia gye mubatwala ate nga mulinayo bilateral. Obuzibu buli luddawo? Ojja kukkiriza nange kusinziira actually ne minister waffe Honorable Betty Among bwe yasembayo okugenda mu Saudi Arabia yafulumya statement kubanga batambula batuka mu deportation centers baaliyo for some time. Nobwenkilocalizinga wano mu Saudi Arabia twogerako abantu betulinayo bali over 165,000 Ugandans. Bantu basuka ku mitwalo 16 kitongo. Ojja kukkiziganya nange nti toyinza kubeeramu abantu abo tajja beeramu alwala tajja beeramu olowooza bwoti ate oba toli realistic. Challenges zijja kubeeramu naye enjawulo ebeerawo nti yes wanajja gamba nti nze waaye ndi wano bankoze bwe bati naye ngeri yayita mu kampani oba ngeri yayita mu mateeka abo abali kubanga waliwo by the way challenge tulina nti waliwo abatuukayo waliwo oba simanyi oba walibuulirako bayita maama biyumba or something like that betuyita runaway nabavaayo mu nnyumba waliwo ababagira bakukusiza mu ndoomo mu Saudi Arabia so naye bano abali mu system ngeri bweri nti yayita mu kampani A contractor signings agenze mu nyumba ya omwami bwati gye bamutwala alina essimu ye n'afuna obuzibu n'akontakitinga eno waffe oba family ye oba embassy oba supervisor oba the other company the other side tejja gamba nti tajja kufuna obuzibu kubanga ye yayita mu kampani naye bw'aba abufunye wabeerawo kyetwa fallback wabeerawo aba traceable. Abaana bakaabye wano kampani njiyita te kampani yange tenfaako. Yes kubanga nawe oyinza kwebuuza bw'agamba nti kampani njiyita tenfuddeeko aliwa Saudi Arabia kampani eri wano mu Uganda right ideally tezisobola kubeera nti saawa ezo erinnya ennyonyo oba biki naye kampani ekyekola the information oyo bwegifuna immediately contactinga partner wa Saudi Arabia we contacting a partner wa Saudi Arabia still na information eyo egenda ne ku embassy tujja kwogerako ku challenges eziri ku embassy kubanga team it's a fact nti team ntono team temala kubanga ne teeka lya kirambika bulungi balina teekayo ba labor attaches and all that naye tekinakolebwa so iyo challenge yo weeri it's a realistic challenge naye mu framework eriwo kati nti structure abantu abali abo be bajja sobola kutambula bayinza ojja kukizanganya nange nti Saudi Arabia nsi nene nnyo eringa entire of East Africa tekiyinza kuba kyangu nnyo okuva wano ate ogenda Arua ate oli Nairobi ate ogenze Dar es Salaam it might be a bit tricky naye companies zibeera ne batuyita supervisors supervisors buli company buli baana 10 beweereza eteekako supervisor supervisors bano babeera mu receiving partners offices eri omulimu gwabwe gwakubeera ne contact with these particular people so naye kujjukira nti the nature of the job abantu gye basinga abantu baffe gye basinga okola mu Saudi Arabia domestic work setting ya office eri nyumba y'omuntu mwami Segawa ojja kukkiriziganya nange nti ewo bw'oba olinayo omukozi kati oba muntu wali n'omukozi tekijja kuba kyangu nnyo omuntu kuva ku Minister of Gender nti yaze ku inspectinga omukozi tekijja kuba kyangu. That's a fact. It is a fact. Oluusi ebintu bino tubifuula we imagine but this is realistic. Can someone just come from Minister of Gender and enter your gate? The police can.
Minister of Gender is not police. Police ndala ne Minister of Gender ndala. Or Minister of Labour, maybe, let me just make it easier that way. Okay. Minister of Labour wano, ndala na Uganda Police ndala. So Minister of Labour wano, official, inspector, tajja kuva ku ntebo ye wali, nti abadde ayitako munyonyo wa gy'obeera, naye nanga nti kwati eno ennyumba, kanyingire mu kikomera kino, ncheckinge housemaid ono, baalidde ekiro, it may not be that practically possible. So, kingezaako okulaga nti, the nature of aid, so kingezaako okulaga nti, so what happens in this case? So kubanga abantu bano baba bayita mateeka database yaabwe nti embassy girina njogeddeko ku issue y'aba supervisors bano nti wabeerawo constant communication n'abantu bano. So omuntu wabeera kubanga supervisor tasobola talina diplomatic cover yakuyingira eri challenge egyo njogeddeko. So naye bw'afuna alert eyo upscaling ku embassy oluusi sometimes by the some of them the police gets the alerts very fast bagenda mu nyumba ezo. So embassy etambula njogeddeko ku challenge ya embassy in terms of manpower. So naye tusuubira nti of course if it was very well established in terms of branches nebiki ebyo byonna nga byetaagisa nga tugezeeko nga Filipino model ngeri bwe bali establishment ndowooza nti maybe some of those issues would have been minimized. Naye the most important thing is nti yes you might experience a delay but you will eventually get help. Versus oli ayita nga gyagenze yenna nti ye ajja ku experiencing a delay and may even not get help. Kubanga teri muntu amumanyi, teri muntu ali responsible. So you mean these girls only experience a delay but they are finally helped? Nze njagala ombuulire waliwo gwe obadde omanyi nti tebamuyamba. They will experience delay, they might experience delay but eventually bafuna obuyambi. Kubanga wano company emanyiddwa ne family jukira contract gye basigning ebeerako next of kin. Ideally muganda wo tayinza kutwala gwe next of kin omanyi nti yayita mu company A nobeera omanyi gwe n'osirika by all means ojja teekako company akazito ojja tuukira tubadde tukiraba watuuka mali batuuka ku ministry biki all mechanisms will be put in place omuntu oyo bamutuukeko. They may not bayinza tamutuukako saawa ezo zennyini naye eventually bamutuukako ne bamuwa obuyambi nga bwetaagisa. Ensonga ya kafara system eyogeddwako nnyo nti bano abaana mubamu batwala mu buddu olwa system eri mu Saudi Arabia nti bo baba baguze kiri kitya abaana baffe baba baguze oba maybe ndowooza kankigaziyemuko kubanga kati oluusi omuntu kafaala nza kugira bwoti nokyategeera nja kubeesinga bantu wano kye boogera ku kintu kyakugula. Ndowooza kiviira ddala mu tubeera nga abantu baffe ba advertisinga bagamba nti bwogenda jangu agenda nja kutwala Saudi Arabia agenda kola bwa maid tojja sasula buli kimu kati the passport tujja kusasula ebiki. So kati wano nabeerawo perception nti bamuntu oyo bw'aba afunye obuzibu kubanga ekyo kijja nga afunye obuzibu bw'aba agenze n'akola naweereza wano ssente n'azimba abangi kye bakoze tebamuyita tebagamba nti bamugula ojja kukiriza Nixon muganda wange oyo ali successful tebagamba nti bamuguze right. Naye public abo ba omuntu afunye mu challenges afunye distress gwe bagamba baguze naye kiva ku ki nti njogeddeko bilateral labor agreement. It is a signing between Uganda and Saudi Arabia. By the way sente zino ziboogerako zoolya nti jangu nga bwoli tujja ku processingira tujja kusasulira passport n'ebiki byonna company wano size ezisasula size ezikuteeka mu ssente oba zikusasudde. Ensi eri gy'ogenda kukola mu Saudi Arabia mukamaawo oba employer yakusasulira ebintu bino ate ndowooza kati ekyo kireeta besi bulungi eno ndowooza nti akuguze bwoti bwolowooza kubanga yakutaddemu naye kiva ku ki nti ekintu kino gavumenti ya Uganda ne Saudi Arabia bakkaanya ku ekyo ne bakkiriza nti omuntu agenda kukola nga babesinga ku kituyita international labor standards waliwo principle gye bayita employer pays principle. Tegedde employer pays principle tutera giraba wano naye oluusi abantu bagignoringa si buli omuntu agimanyi. For example nja kulaga ba expatriates abajja wano
olusi tulaba ba engineers ba MTN ba UN baani abo bajja wano ne bamusasulira okujja ate ne bamusuza mu apartments ez'akabi si bwe tubo naye tulowooza nti kubanga oyo ye mugwira oba yoyo kubanga muzungu oba biki bwe tulowooza naye bwe tulowooza naye eddembe eryo the best international labor principle eyo gye bayita employer pays principle nti gwe omukozesa ogwena sasulira. Nja kuwa a very simple example wano. Bw'oba weetaaza omukozi mu nnyumba nga maid wano mu Uganda ng'ava Kabaale yesasulira transport za bus oba ggwe mitwalo 5-7 ani azisasula? Nsindikeeta. Kati kiki ky'oba okoze oba omuguze? Mba muwadde ntambula. Oba omuguze kubanga kati wano Kabaale kujja wano Kampala kiyinza kuba kya mitwalo 7 gyokka gimala kubanga tekyetaagisa passport. Right? Naye singa kibadde kyetaagisa passport obadde ogenda gisasulira tekitegeeza ogiguze naye just kyengezaako okulaga nti oluusi issues endala tuziteeka mu category we assume nti kiri engeri kiri eri kitegeeza bwe kiti but to bring it down otuuko eri akukakasa nti gwe nakuteeka mu ssente nnyingi you are my property. Nedda nze nkuwadde principle kati oba onenya nti gavumenti ate yeeba ekoze ensobi kubanga gavumenti ye negotiating a bilateral the bilateral ne negotiating based on that international labor standard eyo principle gye bayita employer pays principle nti omukozesa nasasula si gwe omukozi nti gwena kwesasulira genda wantu kukola. So is that principle how safe our girls? No, that's international. It's an international principle. Yes, but you can choose to choose another principle. But that's one of the principles. Yes, na gwe kyandikusanyusizza nti gwe agenda kunoonya omulimu ate because mukulu Ronnie initially kino ekyabaana okubanga basasulwa nga employer yamusasulira kyakajja kitandike kubanga era ne ku baana abakozi abalala batali ba maid beesasulira naddala abaana abalenzi. Thank you very much. So that means we can adopt another principle singa tulabanga eno principle so in other words your argument would be oba kiwandibadde osabira bana Uganda nti ali wano atalina omulimu oba ono abadde afuna emitwalo 5 ojje mu company government clearing naye osasule sente za ticket recruitment process which is about $700 oba plus oba ozisasule gozinoonye kwanga oyagala genda kukola ideally abavubuka bakikola lwaki kubanga tewaliwo bilateral labor abagenda mu Saudi Arabia nga tunagenda ku argument kanzijeyo kino wali mbadde nkireseeyo tubadde twogerako ku categories abagenda mu Saudi Arabia kubanga waliwo bilateral labor agreements tebasasula transport costs naye olina kubeera ne passport yo olina kubeera ne medical fit and funds to work on your medical. Kyetaagisa bw'oba ogenda kukola gwa driver olina kubeera ne sente za test drive drive test ezo kubeera nga naye bino recruitment process costs zino nga ticket visa biki ebyo babikusasulira agenda mu Saudi Arabia kubanga bilateral bwegamba naye kata we tutalina bilateral mukama wa nakusasulira atya nga tewali bilateral tekiri negotiated wekiti jukira bwenkuwaako maybe in brief engeri emirimu gya kata Bahrain wawonna eyo engeri bagikolamu nti wabeerayo nga factory katugezeeko mu kata yetaaga bacleaners 1,000 naye wetaaga bacleaners 1,000 ejja ku advertising bajja ku informinga mu kata si mulimo gwayo kujja kunoonya eno wabeerawo ba agents bo bali mulimo gwabwe gwakunoonya emirimu egyo so bategeera nti why company B mukata enoonya ba cleaners 1,000 balina eddembe kunoonya aba cleaners abo mu Uganda balina eddembe kugenda mu Kenya balina eddembe kugenda Ghana balina eddembe kugenda Philippines you get it so they get in touch with the companies here by agents abo so bagenda ne bagamba nti why waliwo omulimu guno bayitaaga waliwo company eno yetaaga abantu bwe bati so bakuwa job order eyo embassy government wano verifying anti indeed omulimu ogwo weeguli job order weeri waliwo factory eno indeed weeri yetaaga abakozi bwe bati so kat go ahead and process naye kubanga agent oli wazze takugambye nti ajja kusasulira ticket takugambye nti ajja kusasulira visa
tagambye tajja kusasulira passport ate naye jjukira kuleeta omulimu naye aba akola ateekako kye tuyita agency fees oba commission at the end of the day kubanga teri muntu abikusasulira kampani wano wadde ekwagala nnyo tejja bikusasulira so ojasanga nti at the end of the day cost eyo yabadde kwani ku ggwe ideally si bwe tutyo bwe twandyagadde ensonga lwaki tupushinga for bilaterals kubanga singa bilaterals weeziri nga mu nsi eyo nga bweziri walala ezo employment costs ezo recruitment costs wadibadde tozisasulira naye kubanga teri there's no one who is going to cater for them ideally zijjewo. Okay. Anti yeri argument gye tugamba nti bwe tuba nga tuwulidde emiranga okuva mu baana abakola mu biyumba nga abamu ensonga ze bawa nti lwakuba bakama baabwe babajuliza nti bye babasasudde babataddemu ssente babaguze lwaki tetulowoozaako ku principle eri endala ne baba nga beeteeramu ssente oba oli awo banaaweebwa eddembe lyabwe n'ekitiibwa. Your suggestion ideally simanyi how popular it is kubeeranga nti gavumenti egenze negamba nti ejja kunegotiatingira naye weesasulire sikirabawo ate nekyo ekyemmanyi nti oluusi ziri perceptions kubanga statistics weziri so obadde okyayogera ku kyakafara so slavery teringa bwe tugiwulira tulina of course Saudi Arabia ng'ensi erina amateeka gaayo it has its laws ina ebintu byayo byetambulirako ina sharia biki ebyo byonna naye kuno ku issue y'okukola what is the understanding that is there between Uganda and Saudi Arabia fe kyetutambulirako tetujagamba nti ate lwaki omuntu waffe avudde wano mukristaayo ate omutuusiza eri omwambaziza bwoti ekyo tetujja kigendamu so bo babiranga I think even the issue of the kafala system I think it's even being changed but that is an internal issue. The question is, are our people subjected to the same? No. Are the Filipinos subjected to the same? Why is it that we think our people are the ones subjected to that when the other countries are sending and they are not subjected? Is it because of the bilaterals that those countries negotiate? But we also have a bilateral. No. Why do we think ours does not work? So you mean are there reforms that you would need in our bilaterals that you suggest as UAERA? Because the bilateral is soon coming to an end in December, and the process has already kick-started. Very true. Are there bilaterals that are enhancing safe? There are clauses oba ebintu byetusuubira nti mu review muno ebibeera nga biteekebwa mu nkola. There are so many kuva ku issue ya sente kubanga ne issue ya sente by the way recruitment process emitwalo ekyenda actually yes it's an issue kubanga ezo sente bazinegotiatinga 2017 olowooza tukyali ku same economics kweli abantu buulira economy bagikaaba economy naye olowooza nti kati ekyenda kya 2017 kikyali kyenda kyekimu nekya 2022 ideally not so byebimu ebyo betulowooza nti bwe baba reviewing salary is one of those but also the recruitment costs zakyuka kubanga then bilateral zirambika bulungi 1100 2017 obudde obwo temwali mu test zino training then yali 7 days kati training yali 14 days there are so many things that have actually come in passport then yali emitwalo 15 passport mitwalo 4 kati abantu bafezo so olaba bintu bingi naye without looking inwards kugamba nti companies biki there's so much even in terms of governing the entire bilateral so bingi luckily it's going through review. It's going to go, of course, we know it will be renewed, but we hope that the renewal will capture some of the areas that we think need review. Ku nsonga y'eddembe ly'abaana abakola nsonga ki gy'oyinza okugamba nti eno yeesaana okubanga reviewing nga you found it as a challenge ku baana be mubanga mutwala? No, actually challenge ku ddembe waliwo I think so many pointers awo kubanga tusanze nti ate n'abantu baffe nabo bennyini betutwala omanyi bw'oba you look at some of issues oyinza from both sides. I will give you an example. Tulina, I think the other day we were looking at about over 1,000 Ugandans. About Twitter category runaway. 1,000. Over 1,000. 1,000 just in a specific period of time.
abadduka kufa ku mirimu gyabwe bagenda wano they ran away from their homes naye bali mu Saudi bakola. You get it? Naye nga bayita mu company bagenda mu nyumba naye n'addukayo. Abamu bamutya bavunaanyizibwako. Katugenda kujja na kwekyo. You get it? Kubanga kati nze wano license oba clearing aba terms of engagement ne ministry ya gender ziyampa nga recruitment company nimpa omuntu ono oli responsible mu recruiting paka contract y'emyaka 2 bwekoma obweggwawo ng'omukomyewo. Naye neŋŋamba nti omutwala awo gw'aba akolera kati omuntu oyo n'atuuka eri n'avaawo awo. Oluusi abamu tutegeera, sometimes we find it hard to even know. So sometimes companies have, most times when they get to know, they inform the ministry. Ideally kati n'abeera nti responsible nga tesimanyi bw'oli nze nakutwala nkuleese wano oli mukama wange angambye muntu oyo muteekaawo naye nze bwe nkutadde wano gwe n'obeera mugezi n'abeerawo akuleetedde ddiiru n'odduka nti nze nkanjira ngenda anyimirira eri wankolera eri. So kati bw'oba ofunye eri obuzibu n'enkubira company gwe ndeese n'ofuna eri obuzibu nze akuleese how do I be responsible nze nakuteeka wano gwe n'ovaawo. You get it? There are so many. Naye ekyengezaako kugamba nti kati bwetwogera ku issue ya ddembe y'abantu nti naye abantu baffe bo bakituttemu bo bakikola batya. You see there are so many areas. Tunatunulira baffe tusooke tulina both sides nga tukuba gwentaddeyo gwobadde otya gwokoze otya. You get it? So naye of course we think first of all some of the things by the way boldly speaking issue ya strengthening a team your embassy would be one of those by the way. You see when you are not somewhere gaps will always, when you leave gaps things will always happen. Naye webateeka no team ya labor attaches bano ne bateekayo ne babira ne team eyo oluusi some of these gaps will be closed. Kubanga ne monitoring ne kulondoola okujja kuba more enforced. Kubanga kati bw'osuubira nti company ya deploying eri wano nti omuntu oyo ali budamaamu nti ate afunye kino mu nnyumba ganya muwe emmere sapa kubanga one of the silent issues by the way one of the silent causes of troubles in homes is Wi-Fi. Tumanyi nti advantages naye enengeri gyefuuse an issue abantu baffe abantu kwanta baliwo kano ka TikTok abo biki ebyo omwana atuuka eri n'agibeerako n'ayagala agibeereko n'ayagala agibeere naye ate neerabira nti ate oluusi onakubeera zinasooka kukola. So kati n'abeerawo kireeseemu friction between omuntu ono ne mukama kati bamujja ku Wi-Fi ate ye nagaa nti tebakoze eki nga anyone would get issues nemukozi wo. You can, if you realize that that's the cause nagaa nti why oba TV bwe buzibu kanjijjeeko ate kati nagaa nti nze bansazeeko kyayogera sibiki. So but to just bring it down to the issue ntosanga nti some of the outcries ezibeerawo some because of those gaps that I talked about ntoyinza sanga nti yes nobwetuuka wano it may not be managed there and then kubanga tiimu eri waliwo gap but eventually the issue is managed. So tulowooza nti maybe as they review but also what is the framework ya government yetaddewo bayimiridde batya bo mu kintu kino. So oba as they review the other side nabo nga ba strengthening eno kubanga tusuubira nti parliament this time they should be able kubanga like for example this tekale ne pale mbadde njogerako regulation eyo yateekako $30 per job vacancy. Buli mulimu company nga government efuna $3 nga basasulanga abantu banagenda just to approve a job order. Company y'Omwarabu yesasula of course company y'Omwarabu yesasula naye eventually it comes to the government coffers. Naye nga sente ezo twali tusuubira ngeri balambika nti bajja beeramu ne balaba atashe tiimu gye mbadde njogerako naye the law started, this regulation started 2021 August kati tuli mu October 2022 tebagendanga sente zijja mu government oluusi abantu baffe ze benjoyinga nga Paris development model naye ideally ngaffe twandibadde tusuubira nti sente ezo government bwezifuna it should be able to plow back in the sector ngeri gyolaba tourism nti sente bwezifuna bagezaako kukolaki kuzizza mu sector naffe kati tulowooza nti sente ezo government a lot of money by that they received a lot of money naye it should be able naye but the Ministry of Gender cannot send when it has not been given money.
So Parliament, the Minister of Finance, were appropriating sente zino baziteeka. Some of these issues will be solved. Nga wetusemberera okubanga tumaliza engeri gyo soundingamu olinganga agamba nti side eri w'omuwarabu yo wali steady feno fa balina obuzibu. No. Side eri ekisaanyi okubanga nakyo of course, and kati you see balatro eyo eri two party. Waliwo party to suppose playing ngaffe as Uganda. As Uganda as a country. Ne Saudi Arabia na responsibilities zayo. You get it? So whether one of them is to ensure the protection and observation of rights of the people they have given you. Is it doing it? Is Saudi Arabia doing it? So whether yes. So kati whether bakola review. Review tejja kuba silent debere side emu yokka. Tejja kuba ntupanga Uganda nte kati yongera ko sente no. Even the other side, wajja kuira mu checks ezo. You get, so there are documents of course will produce ministry kozesa nayo nabo producing byabwe, so that when they are discussing baganda to why we have so far received so number of cases related to this, what are you doing here? So tusubira nti of course mu review some of those most of those by the way will be looked into and everything comes normal. Jukira nti yali first bilateral tebaddeko ntebadde review ate yokusatu no. So ideally twandiyise oba learning point nga ku Ugandan side kubanga ndoze it was the only bilateral Uganda kujjako ya Jordan, but so bingi byeyize bingi betulabye, so we believe that mu review bingi bijja kuba bikoleddwa on our side but also the side of Saudi Arabia. Tutunuulidde amaloboozi mangi gavuddeyo ku nsonga ya organ trade. Abaana baffe abamu bafuna such issues. Gw'okitunuulira otya? By the way, I think that is one of the current omanyi, some of these issues by the way are not only, some of them don't have to be realistic to create an issue, an impact. I'm telling you. I'll be sincere with you. What do you mean? Kyentegeeza nti oluusi ekintu tekina kuba real nti okirabye kubeera nti otidde oba kikozinze impact. Kyenjogerako kiri bwe kiti nti twafuna, like you are aware, last year an allegation ya organ. And you know what happened to the company, but agatwaala mukomera, that's where they are still, by the way. Now, by I think not as of today, but if I remember by last year, by the time of that issue, we had so far externalized over 350,000 Ugandans. Abantu basuka 35,000 nga bagenda munsi kuva bilateral yasayiningibwa. Mwabo twali tetufunangako muntu akomezeddwawo oba mulamu oba mufu nti talina buganise. Omuntu oyo yakomawo mulamu, sijja byogerako kubanga it's at court, an issue in court. N'okuva ku ekyo tetufunanga omuntu azze nti oba mulamu oba mufu nti talina body organs. Naye nekibeera nti speculation oba allegation ngeri gibogera oluzungu. Naye of course bagamba nti ekintu kiba kiri mu court oba tukyogerako nnyo. Naye kyengezaako kugamba nti ekintu kino impact kiki kyakozinga nti abantu baffe bangi mu Saudi Arabia, abaana bangi bagana genda mu wabeera nga balwadde bagana genda mu ddwaliro kubanga social media engeri gy'ogimanyi etambuza nti wotuuke bajja kukoza ki, bajja kujja mu organ. So ne wabeerawo that which caused a lot of big disadvantage. So bw'ogamba nti organ impact ki, allegation eyo ya organ harvest oba ki, that's how far it has affected us and the sector. Nti abantu baffe abatusindise bana Uganda abalwadde abalwala oli agaana kugenda mu ddwaliro ate embeera nesooka neba mbi nnyo. Ogambye nti osinziira ku statistics wammwe okuva ku eri case temunaddamu kufuna ne case eyo. You see, eyo case simanyi oba wali wamukisa n'ofuna documents ezigyogerako. Oyinza kunzikiriza nange nti sijja kwogera nnyo that issue kumpeewo ku lw'ensonga nti eri mu court. But putting that case aside, twali tetufunanga ne kati kuva that time basically
tetufuna, we have not received anyone whether dead or alive nti azze oba mufu, unfortunately ne bamukola postmortem ne basanga nti ekiwumba tekirimu oba omutima tegulimu. We have not seen it. So kati statistics weziri kubanga kati for your information muntu yenna akomawo mufu unfortunately kasita otuuka, first of all omuntu bwafa outside the country, outside Uganda, afuuka property ya government. So embassies are issuing a letter of bichebyo taking over. So bwatuuka wano Entebbe aviation police kati ku bantu bonna ababa bafiiridde on labor related travel over migration babakolako government postmortem government hospital escorted by a police officer, the family member, no muntu wenna wagadde. So abirako, so to verify. So far bakakomawo, we have not seen that. So sijja kulima ate waliwo no. We have not seen it, but it is an allegation. The organ thing, I think there's a way, because it creates a lot of fear, but impact ways nkugambye engeri abantu psychological abana kibatiisa kugenda mu malwaliro, but we have not seen any case ganti oyo omuntu yakomyewo talina organs. Kyotalimye ali ati kyotalimye kyemanyi emiranga naye yali ati yes actually olaba of course yakola outcry eyo naye information zetwafuna of course twali ne family information twafuna company eri nti omuntu obo yatuuka eri ne bamukola medical which is routine bazikola buli omu. Unfortunately ne basanga nti she had an issue which needed medical attention. So bamutwala, but you see sometimes maybe olusi communication naye ebeera ndowooza nze kunze nti maybe singa abasawo bamugamba nti why ekikyo kibagenda kukolako kino ndowooza outcry yandegenzi kubanga bamunyonyola kubanga abantu bali already bamubise nti nalabako Facebook one of the MPs nga abise n'omubika nti bamujjamu n'organize ate body bagikomezaawo, you know, sometimes ndowooza ne even this act is the law that has come is good because there some such issues. Which law? Mostly the Computer Misuse Act. Ndowooza ye ejja tukolera nnyo mwenga aba company abana Uganda kubanga ndowooza tubeera excited, we like ndowooza kutambuza false news kubanga zisasamaza ge gakola bwetu tulowooza. So kyoyagala ogamba nti bwe neekengera nti bagenda kunongoosa babeeko bye bankola siteekeddwa no okola outcry naye kyenjogeddeko nze kyenjogeddeko sigambye nti kyotalimye nti nkugambye Facebook handle Facebook page gyendisho walabako one of the honorable MPs ayabika n'okubika. So kati olowooza oyo ye what do you say about that? Naye of course omuntu yenna it's a right kuba actually ekyo kikolaga nti singa yali tayise mu company, what would be the outcry, what would be the fallback position? That's the advantage by the way okubeera nga oyise mu mateeka kubanga obumanyi nti bwugamba nti hey ndi bubi wano they say what you cough on someone where you sneeze on someone, so nti ojaga nti hey naita wano naita mu company wait nze ndi wano nze ono bajja tukirya company oga wayo omuntu ono aliwa naye singa wayita bali bantu bafa balala kibirawo kibeera. By the way ne issue ya organ kujjako nsaagala kubyogerako nnyo naye olusi weebuuza nti kati bana babeera ku street bikya babeera nga tebalina muntu abalina bandibadde balina organ zonna. This is a debate maybe for another day, but muntu ayinza kulowooza neyebuuzaako naye ebyo nti bano ababa bagenze teri amumanyi teri bandibadde lwaki abo tebandibadde the best candidate. Omanyira obutayagala kyogerako okireka ate abalala bakyogerako ne bakyogerako kati mwani kyogeddeko noyongera okukkaatiriza n'okakasa abantu nti kino nze kyenkugambye nti mu bantu baffe betwakatwala abasukka mu mitwalo 35 mu Saudi Arabia kuva Belfast bagisayininga kutuuka kati tetufunanga muntu yenna oba mulamu oba mufu nti akomezeddwawo talina organs. Ekyo kyogera butu nga sina kineekweka kubanga records weziri. Okay. It's a fact. Nga bwetutunuulira nezi regulations mu ddakiika ng'emu nga tumaliriza n'ensonga ya 10 million bank guarantee okubanga nfuna license ogira buti the 100 million. Yes. No of course omanyi etteeka bwelijja libateeka njegeddeko but it is subject to debate and review. Naye of course ministry ndowooza kubanga first omuntu naffe twalibuuza lwaki from 50
excuse me, naye tulowooza nti ebimu ebyo baali balabako which we engaged them by the way ne batubulirako nti balaba what is the use of the guarantee anyway. You guarantee kiki kitegeeza ki mulimu ki gwa guarantee. So bw'oba guarantee jjukira enna kujja in place omuntu bw'abanga agezeeko ajjako ku bantu ssente n'atabasasula abantu bagenze eri ne babeera staaka tabayambye. So how much can 50 million ezaali zitaddekebwako 2005 kubanga etteeka eryo yali ya 2005 tubadde twogerako wano ku review nti etteeka lya 2005 lyayogera ku milioni 5. That time maybe it would pay so many, maybe it would repatriate so many, naye kati 2021 sente zo zikola of course sente tebeera mu UAERA by the way zibeera mu guarantee ebeera mu government bagiwa means of gender which is government yena giteeke some nkola bweba yeetaaga oyesanze it necessary but most times bayambiddwa ne sente ezo babayamba naye ideally nze sisobola kyogera kubanga siri mwogezi wa government so ministry so we balina statistics okay nga bw'osiibula abalabi baffe njagala obaweko otasobola kulekayo nate nga bw'obasiibula webale nnyo ssebo mpozi kyentera kwogera kubakuulira abantu baffe nti buli omu ayagala genda kukola ebweru tutera basaba nti yita mu mateeka wayita mu mitendera emituufu gavumenti ebeere kumanyi oba oyise mu kampany yita mu kampany licensed otegeera otya kampani licensed genda ku office ya DISO genda ku office ya RDC oba office ya district officer bakuwa olukalala lwa government lwa companies eziri licensed. Ate oyinza genda ne ku IMIS ku mutimbagano government portal oteekemu owandika mu licensed recruitment companies zibasobola kujja no verifying nti waayi eno ye company. So bw'oba otuuse ku company eyo bw'oba katugezeko bakusabye ssente oba company yonna oba ng'oli muntu yenna akusabye ssente nti ayagala kutwala ebweru lemerako ofune receipt. Banga receipt eyo eyamba nnyo bw'oba osasudde kampani nga teri mu mateeka receipt eyo waliwo etteeka lyetuyita Trafficking in Persons Act lyebbeesingako kubeera nga omuntu oyo musiba oba egezaako kufuna ssente zo. Ate n'okwewala nnyo toyogeddeko ku companies ezituyita tour and travel nti tour and travel oba companies ezitwala abalambuzi tezikkirizibwa mu mateeka kunoonyeza Bannayuganda emirimu. Twakirabako juuzi nakulabe nga bababbye so tekikkirizibwa. So ate n'ekirala nti bw'oba ogenda kukola olina kusayininga kituyita employment contract. Nova wano nti omanyi nti ngenda mu nsi bweti ngenda kukola mulimu weguti ne ssente bwe ziti. Ate contract eyo ebeerako ne muntu wo next of kin n'abeera nga amanyi nti omuntu wange yayita mu kampani bweti yagendi mu nsi eno so bw'aba afunye obuzibu wano wentandikira. Ampozi n'ekisembayo nti beewale nnyo kutambulira ku visit and tourist visa. Ekintu ekyo abantu baffe baganda baffe bangi bali mu Dubai babonaabona ku lw'ekintu ekyo. So bw'oba ogenze kukola toyinza genda ate nga mulambuzi. So beewale nnyo bw'oba ogenda kukola mutakutwala kampani egenda kutwala kukola enakuwa onatambulira ku employment visa. So n'ebyo weebale nnyo Mwami Segawa ne ttiimu yo yonna kutuwa omukisa guno kubeera nga tunyonyola Bannayuganda. Ate we're looking forward to another opportunity like this, sir. Okay. Tweyanziza nnyo mukulu Ronnie Mukundane yava mu kitongole ekigatta oba organization association egatta ebitongole byonna ebitwala oba zi companies zitwala Bannayuganda wabweru w'eggwanga. Mwebale nnyo abalabi baffe mwebale okubanga mwekumira ku Digital TV benkoze nabo omukyala Lilian Luwedde webale kubeera mabega wa kamera n'okwasaganya omulimu ogwo bulungi n'omwami Rogers naye webale kubanga okasukayo nateera ebifaananyi ebyo ba producer mwenna ne ba directors mwebale kubanga mulungamya program eno bulungi. Tukyaliwo waneeno ku mukutu guneeno gwekuumireko tukyaleeta bingi nnyo ebirungi era ebinyumira ddala eri obulamu bwo. Weekuumire ku Digital TV. Nsigadde Nixon Segawa. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.